Let's solve these equations. But ke nyaka gore o lemoge something. A re lebelle this one first. Ge o ka lebella these equations actually ke quadratic, but o ka no se lemoge. Remember gore quadratic re tseba ka this standard. Ax squared plus bx plus c. But what is more important gore the exponents, the other one is 2 times the other one. Re tseba gore the leading exponent e phela e le 2 times ya the middle one. This is 2 and then this is 1. Re la gore this one is 2 times this one. So more actually re na le the same situation. More exponent ke 1 and then more ke half. So re la gore this one is 2 times this one. And then ge o ka lebella mo re na le c, just like here. So this is actually a quadratic, but because it's a fraction, it might be challenging gore kgona o e solve. But ke nyaka gore re solve re shumisha a K method. Re dira in this way. The moment o ka lemoga gore the leading exponent is 2 times ya the middle one, that is when you can use the K method. Re dira in this way. The first thing re let x to the exponent half and then ilekane le k. So always re nyaka ya the small exponent, because ga gona bona gore half le 1 e nyane ke half. So always re tlo tšea ya the small exponent and then re dira gore e be k. Remember gore this is the same as saying ge o ka re half times 2 it will fa 1, so it's only the same thing. So really in this way, and then really let x to the exponent half ilekane le k, re la gore re tlo ba something like this one. More bona x to the exponent half re bea k. So now re la gore re na le this situation. So re la gore actually mo re na le k squared plus k minus 6. So what I can say gore always re tšea ya exponent e nyane re dira gore e be k, and then re la gore ya the bigger one yo ba k squared. So re la gore now re na le this situation. So from here re tlo solve this using the quadratic, because really in this way e kgona ba easy ro e solve. So re tlo factorize in this way. More na le k and then more na le k, so this is positive and then this is negative. Re la mo ke 3 and then mo ke 2, because 3 times negative 2 e re fa negative 6, and then 3 minus 2 e re fa 1. And then from there re tlo solve for k. So ge re solve for k re la gore k e lekana le negative 3 and then ra re k e lekana le positive 2, because ke jere this 3 ka isha to the other side and then ya change sign ya ba negative, and then this negative 2 ya change sign and then ya ba positive. So from here, because ke rile x to the exponent half e lekana le k, re la gore now mo ke bonago k ko substitute ka negative 3 and then ka substitute ka 2. So re la gore now ke na le x to the exponent half e lekana le negative 3 and then ka or x to the exponent half e lekana le positive 2, because this is k e lekana le negative 3 and then k e lekana le 2, and then remember mo re le k ya rena ke x to the exponent half. So mo ge ke rile x to the exponent half e lekana le 2, re la gore now because ke nyaka go cancela this fraction ke tlo dira in this way.
ke tlo multiplier this exponent ka reciprocal ya yona. Reciprocal ya half ke 2, so ke tlo dira on both sides, because ge ke multiplier ka 2 over 1, remember gore re la gore this 2 you cancel this 2 and this one you cancel this one. So that is why always re multiply ka the reciprocal gore di kgona cancel. And then from there re la gore x e lekana le 2 to the exponent 2, the answer is 4. So re la gore re solvile for x. So now let's see this one. So on this one re tlo re x to the exponent half is not equal to -3. Always ge o ka re solver and then wa ba le the negative answer, re reject. So re la gore x is not equal to -3. This is because x to the exponent half e tshwana le a root, e tshwana le ge e le in this way. Remember gore mo re na le 2 and then mo re na le 1. So ge o nyaka go ntšha ka re ga sat re la gore ke x to the exponent half, which is this 1 and this 2. So this sat we are saying e lekana le -3, which is not possible. A square root can never be a negative. So that is why always ge ka re fa negative, the answer re reject. Let's see this one. O ka lemoga gore even this one ke quadratic, because this exponent is 2 times this one. Ge le gore you're not sure, just calculator or 1 over 2 divide by 1 over 4. It will for 2. So re la gore indeed is 2 times this one. So ke the first thing you tshwanetse o e dire, o make sure ya gore the bigger exponent is 2 times the smaller one. Ge le gore you're not sure gore exponent e nyane ke feng e kgolo ke feng, o ka no tšea calculator wa pressa 1 over 2 and then wa isha on the decimals, and then wa tšea 1 over 4 wa isha on the decimals, and then from there o tlo kgona bona gore exponent e nyane ke feng and then e kgolo ke feng. So from there wa tšea e kgolo wa divide ka the smaller one, so e tshwanetse re o fe 2. So now because re lemogile gore this is quadratic, re la gore collector the small exponent ya ba k, which is this one. So re la gore ke tlo re let k e lekana le x to the exponent 1 over 4. So re la gore now this one e lekana le k squared. Remember gore this is the same as saying x to the exponent 1 over 4 because ge o ka re 1 over 4 times 2 it will for ke half. So re la gore e sale the same thing. And remember gore for the fact ya gore really this one e tla phela e le 2 times this one, that is why indeed the bigger one e tla phela e le k squared, because ge le gore really x to the exponent half ke k, re la gore mo re na le k, and then because of this re na le k squared and then minus 30k plus 2. So ka kgona bona gore this is always true, the bigger one e tla phela e le k squared. So from there re la gore re ka substitute, re la gore this is k squared minus 30k plus 2 equal to 0, because really this is k, re la gore mo ke beile k, and then really this one ke k squared. So that is why ke na le k squared minus 30k plus 2. And then now let's factorize. Re la gore mo ke na le k, and then re la gore this is 2 and this is 1. So from there go solve for k. Re la gore k e lekana le 2 or k e lekana le 1. And then now because re na le values tša k, and then really k e lekana le x to the exponent 1 over 4, re la gore mo ke bona k go substitute ka 2 le 1. So from there re la gore I can say x to
to the exponent 1 over 4 e lekana le 2, or x to the exponent 1 over 4 e lekana le 1. And then from there it's all about solving for x. Re la hore ke tlo multiply the top and the bottom ka reciprocal. So re la hore ke na le reciprocal. Remember re no re la hore re phetola this number, and then from there re la hore they will cancel because 1 and 1 they cancel, 4 and 4 they cancel. So from there re la hore I can say x e lekana le 16. Remember hore 4 over 1 e lekana le 4, and then this is 2 to the exponent 4, and then 2 to the exponent 4 is 16. So this is the answer, and then I told you the same thing. So re la hore this one and this one they will cancel. So from there re la hore x e lekana le 1 to the exponent 4 no tshwana le 1. So this is our solutions. For the sake of practice, let's try this one. X to the exponent negative 1 minus 7x to the exponent negative half minus 18 equal to 0. And ge o ka lebella this one le yona re na le quadratic, because ge o ka tšea this exponent we divide ka this one it will fa 2. Never mind the negative, because ke rile re tšea exponent e kgolo re divide ka exponent e nyane. So don't worry about this negative, because ge le gore re to focus on the negative re la gore the bigger one it will be this one. So when you'll say 1 divided by half, and then it will fall 2. So it means this number a 2 times this one. Therefore re la gore re ka kgona go šomiša quadratic. So re a tseba gore always ya the smaller exponent e tšea k. So re la gore I will say let k equal to x to the exponent negative half, and then re la gore now the bigger one is k squared. So re la gore from there re na le k squared minus 7k minus 18 equal to 0. Remember this is the same as saying x to the exponent negative half minus 7x to the exponent negative half minus 18, because ge o ka re negative half times 2 it will fa ke negative 1. Re la gore e sa le the same thing, and for the reason ya gore re rile k e lekana le x to the exponent negative half, re la gore mo ko bea k, and then it will be k squared minus 7k minus 18. So that is why ke na le this part. So re la gore from here is all about factorizing. So now let's factorize. So this is negative, and then this is positive, this is 9, and this is 2. So from there re la gore k e lekana le 9, or k e lekana le negative 2. So from there re la gore ke na le x to the exponent negative half e lekana le 9, or x to the exponent negative half e lekana le negative 2. So from there I'll solve for x. Ro multiply ka reciprocal. This is negative 2 over 1. This is because mo le negative sign. And then re la gore this part dio cancel. Therefore re la gore x e lekana le 9 to the exponent negative 2, because negative 2 divided by 1 is negative 2. So re la gore this is x to the exponent negative 2.
and then lekana le 1/81. So this is our final answer. And then as for this one, x to the exponent negative half is not equals to negative 2. So x to the exponent negative half I lekane le negative 2, because re always ge le na le a negative re reject, and then ke feel the reason why. So this is our answer anyway. Let's try this one. X to the exponent 4/3 minus cube root of x squared, and then equal to 72. First re tlo ntšha this x squared ka mogare ga cube root, re la gore mo re na le x to the exponent 4/3 minus x to the exponent 2/3, and then ke tlo tšea this 72 ka itliša on the left hand side, and then one side ya ba 0, because ke lemogile gore this is quadratic. Remember gore always ge re solve quadratic equations re nyaka gore one side e be 0. So that is why ke tšere this 72 ka itliša on this side, because ke lemogile gore 4/3 divided by 2/3 e re fa 2. So re la gore this exponent is 2 times ya the middle one, therefore re la gore this is quadratic. And then from there re la gore collector the smaller one, and then ya ba k. So re la gore from there ke tlo re let k e lekana le x to the exponent 2/3, therefore re la gore ke na le k squared. Remember always ya the bigger one re la gore yo ba k squared. So re la gore mo ke na le k squared, and then minus k minus 72 equal to 0. So from there ke tlo factorize, re la gore mo ke na le k, and then mo ke na le k negative, and then this is plus, mo ko ba le 9 and then 2. From there re la gore k e lekana le positive 9 or k e lekana le negative 2. And then now ro substitute, re la gore mo ke bona go k ko substitute ka 9 and negative 2. So re la gore from there I can say x to the exponent 2/3 lekana le 9, or x to the exponent 2/3 lekana le negative 2. And then from there re la gore go find out the reciprocal. So from there re la gore go find out the reciprocal, re la gore this is 3/2 and then 3/2. So re la gore this part you cancel, therefore re la gore x lekana le, remember gore this 9 o ka engwala as 3 squared, and then because now ka kgona bona gore re na le cancellation, these two and these two do cancel. So from there re la gore roba le x is equals to 27, because this is 3 to the exponent 3. But remember gore le ga ka pressa this part on the calculator o tlo kry-a the same answer. And then as for this one, because ke negative re la gore o tlo e reject, and then war x is not equal to negative 2. So this is the final answer, and that's it for these questions, and that's it for this tutorial.